And I'm here joined by the beautiful and talented Xheneta Zymeri. Jam këtu bashkë me përkthyesën e talentuar dhe të bukur Xheneta Zymeri. Hi Dave. Hi, Hi Jenny. everyone. So glad you're here. Thanks for always doing this with me. I love that we get to co-create this together. Me too. Thank you. Yeah, yeah, you're welcome. So, I'm just gonna pull this up real quick. You know, I'm really happy that we're talking about this understanding of acknowledging what you feel and then flowing forward. Jam shumë I lumtur që sot do të flasim për ta pranosh atë që je duke e ndjer dhe pastaj të ecësh përpara. The understanding is that when we acknowledge what we feel, it really is the only way to flow forward. Arsyeja është sepse, domethënë, kur ne e pranojmë atë që jemi duke e ndjer, në një farë mënyra është e vetmja mënyrë të ecim përpara. And I know that some of you guys that have seen my Facebook Live have heard me talk about this a lot, but we're going to really expand this whole subject out today. E di që ju njerëz që keni dëgjuar Facebook Live-at e mi, e dini që unë flas shumë për këtë temë, por sot me të vërtet do të zgjerohemi në këtë. Yeah. Because I've always talked about acknowledging the contrast. So when things come in your life that you don't want, acknowledge it in brief and then flow forward. Kur gjërat, domethënë, paraqiten në jetën tuaj që ju nuk I doni, atëherë vetëm pranojeni atë, në një frymëmarrje dhe pastaj vazhdoni përpara. You'll notice I said acknowledge, not stick yourself in, not try to digest it, not try to figure out why you're feeling what you're feeling. Vërejeni se unë ju thash juve që ta pranoni atë, jo të rimendoni nëse e keni bërë mirë, ose të rimendoni edhe një herë, dhe të gjitha këto gjëra, domethënë vetëm ta pranoni atë dhe të eci përpara. This process is very simple and very easy. Ky proces është shumë I thjeshtë dhe shumë I lehtë. And it's also incredibly powerful. Dhe po ashtu është shumë I fuqishëm. One of the first places people get hung up on this, though, is they think I need to have the correct words in order to acknowledge what I'm feeling. Shumica e njerëzve, domethënë, thonë që unë duhet I di fjalët e caktuara në mënyrë që të pranoj atë që jam duke e ndjer. It's way simpler than that. Shumë është më e thjeshtë se ajo. Se kjo që diskutuam. Just acknowledge what you're feeling. Vetëm pranojeni atë që jeni duke e ndjer. If you're feeling upset, acknowledge I'm feeling upset. Nëse jeni duke u ndjer të mërzitur, atëherë pranojeni. Thuajeni që jeni duke u ndjer të mërzitur. If you're feeling worried or nervous or anxious, acknowledge that too. Nëse jeni duke u ndjer të brengosur ose nervoz, atëherë pranojeni atë po ashtu. The key here is you're acknowledging any sort of dissatisfied feeling that comes up. Domethënë, arsyeja këtu është që jo të pranoni çdo ndjenjë që domethënë nuk është e kënaqshme për juve. Diçka që është ndryshe. But you're not trying to figure out why it came up or why you're feeling this way. Por, nuk keni nevojë të rimendoni pse po ndjeni kështu ose pse kjo po funksionon kështu. Domethënë, si u bëra unë kështu, të rimendoni edhe një herë, por vetëm ta pranojeni atë dhe të esni përpara. The reason we don't put our focus there is because that doesn't allow you to flow forward. Dhe arsyeja pse nuk duhet të fokusoni aty është sepse kjo nuk ju lejon juve të ecni përpara. But instead makes you think even more about it and thus draw even more of those dissatisfied feelings. Por, ju bën juve që të jeni ende në atë gjendje. Jo të mirë, që nuk e doni. And since what you think about you bring about, you'll create more of what you don't want instead of allowing yourself to flow forward. Që do më thënë, vetëm do të sillni më shumë nga ajo që nuk e doni dhe nuk do t'ja vështirësoni vetvetes që të ecni përpara. So the acknowledgements can be very brief and simple. Something as simple as, okay, not my preference. Do më thënë, falenderimi mund të jetë, pranimi mund të jetë shumë I thjeshtë.
Vetëm mund të merr një frymë dhe mund të thoni që po e pranoj këtë që po e ndjej. Çfarë do të më kishte bërë mua të ndjem pak më mirë? It could even be something as simple as saying, I don't particularly like feeling this way. Mund të jetë diçka shumë e thjeshtë sikur mirë unë nuk po e pëlqej se si po ndihem. But then here's the key. The next part, which is pivoting. Por këtu është çelësi. Domethënë është pjesa tjetër ku ti ec përpara. And there's Domethënë many ways to pivot. ka shumë mënyra për të ecur përpara. Është sikur ta lësh të shkoj. But when you pivot, the focus is on actually what you want instead of what you don't want. Por kur ecni përpara, do të thënë kësaj here, fokusi është në atë që ju e doni dhe jo në atë që ju nuk e doni. And a very easy pivot is what would feel just a little bit better. Dhe një ecje shumë e lehtë përpara është çfarë do të më kishte bërë të ndjem vetëm pak më mirë. So let's take this simply again. Ooh, I'm feeling irritated. Le ta kuptojmë këtë në këtë mënyrë. Po ndihem shumë e irrituar. Not my preference. Kjo nuk është preferenca ime. Maybe take a deep breath. Ndoshta e merri një frymarrje sikur deve që e bëri frymarrjen. And then ask yourself what would feel a little bit better. Dhe pastaj pyetini veten se çfarë do të më kishte bërë të ndjem pak më mirë. And you'll notice something fun, guys, is that when you ask yourself what would feel a little bit better, you're not thinking about what you didn't want anymore. You have now flowed forward. Domethënë këtu është arsyeja se kur ju e pranoni dhe ecni përpara, më nuk e pyetni vetveten se çfarë bëra, si erdhi kjo këtu, por vetëm jeni duke ecur përpara, sepse jeni duke u drejtuar në një ndjenjë që ju dëshironi ta ndjeni. So, and there's obviously more to it, but that's the first piece we're going to focus on here. Por ka shumë të tjera. Mirë po, kjo do të jetë pika kryesore që do të fokusohemi këtu. But I got great news, guys. It's all so simple. Por kam lajme të mrekullueshme. Është shumë e thjeshtë. Yeah. So you want to add anything, Jenny? Yeah, I just love that. I just love what you are talking, and it's very simple. It's very simple, right? And because the connection is always there. Source is always there. And when we are just when we start with feeling, it's very easy. You know, Yeah. what would feel a little bit better. And I love that to don't overthink all of that. Why it happens, all of that. Really, you know, your being never looks back. Just Right. flowing forward. Right. Or spirit, or, you know, because we are always doing it right. Because, you know, we are part of God and we can never get it wrong. So, you know, just very simple, very easy, everything you are talking, just very from that feeling space and to really flow forward in everything we have created. Yeah, absolutely. I love that, Jenny. Yeah, that's brilliant. Yeah. And Jen, you had a quote. Can you pull that last one up, please? Because it's very perfect. Yeah, because she says, know that you are meant to feel good. So when you feel any negative emotion, acknowledge it and flow forward to a better feeling. Dijeni se ju jeni të krijuar për të ndjerë mirë. Domethënë është gjendja juaj natyrale. Kështu që kur ndjeni ndonjë emocion negativ, atëherë pranojeni atë dhe pastaj ecni përpara në diçka që ju bën të ndiheni mirë. Yeah. Yeah, and I love that too, Jen, because, and Jenny, I'm sure you can agree with this as well, which is that it's so nice to know we didn't come into this physical experience of okay, how much do I need to work hard and how much struggle do I need to create? Ne nuk kemi ardhur këtu në këtë eksperiencë që të shohim se sa e vështirë është, ose të themi se sa të vështirë unë mund ta bëj rrugëtimin tim këtu. Yeah, but rather that we came into this physical experience going, I am so free, and I'm free to continue to maintain my freedom and my alignment with who I am, regardless of whatever's happening outside of me.
E vërteta është që ne jemi shumë të fuqishëm. Dhe ne kemi ardhur këtu që pavarësisht kushteve ose çfarëdo që është duke ndodhur, të vazhdojmë të ndihemi mirë në të gjitha kushtet. Kjo është sikur të ndihesh mirë pa kushte. Jo derisa të ndryshoj diçka, por me të vërtetë të ndihemi mirë. Mm-hmm. Yeah. Yeah, Jenny, do you want to add anything to that? Yeah, it's very who we really are. Because I just love that everything is for us, even negative feelings that is different. It's for us to came easily in our natural state, Yeah. and it's just expansion, Yeah. every time. Yeah. So yeah, just really being who we really are, because it's our natural state. We are rooted in well-being, and of course that we enjoy when we feel good, and we don't prefer when we feel not good. But it's all expansion. Everything is for us. Yeah, I love that. Yeah, I totally agree with you, Jenny. It's and it's clarifying, right? It's like, how do we know what we want unless we know what we don't want? And it's great. I think what's so cool about this though too is that by really acknowledging it, we don't hold ourselves in the things that we don't want. Arsyeja këtu është që gjithçka është për neve, kështu që edhe kur përjetojmë diçka, nuk mund ta dimë se çfarë duam nëse nuk përjetojmë diçka që nuk e duam. Kështu që kur ndihemi jo mirë, atëherë vetëm vazhdojmë në ndjenjë pak më mirë. Dhe është kush në të vërtetë jemi, sepse është shumë e lehtë të jemi ata që jemi. Yeah. Absolutely. Yeah. So flowing forward, guys, just know that whenever you experience any sort of dissatisfaction, acknowledge it in brief and flow forward. Kjo është shumë generale. Çdo herë që përjetoni ndonjë diçka që nuk e dëshironi, atëherë vetëm pranojeni atë, dhe ecni përpara. Yeah. And here's the next piece of that, the next expansion of that. Dhe këtu është pjesa tjetër, shumë e rëndësishme në tërë këtë. And that's that we're free to flow forward when we feel good too. Ne jemi të lirë të ecim përpara kur e ndjejmë mirë. Kur ndjehemi mirë. A big sticking point for a lot of people when they really start to feel good, and in essence start to feel their own alignment. Kjo është shumë e rëndësishme për njerëzit kur fillojnë të ndjehen mirë dhe kur fillojnë ta ndjejnë, ata që me të vërtetë janë. Is that they don't actually acknowledge how good they feel too. Që ndonjëherë ata nuk e pranojnë se sa mirë janë duke u ndjerë po ashtu. And oftentimes by doing that, they get into a space where they're not focused on the pleasure of their alignment, but the power of their alignment. Arsyeja është këtë sepse njerëzit fokusohen në fuqinë e lidhjes së tyre. Ndihesh mirë dhe ndoshta ndonjëherë thua si mund të ndihem më mirë, çfarë të bëj në momentin tjetër. E rëndësishme është të kënaqesh me atë që je duke ndjer për momentin. Yeah. And feel this push energy. It's thoughts like, okay, I feel so great, but how could I feel greater? Okay, I love this, but how can I make more? How can I do more? How can I be more? Mund ta vreni këtë që është shumë shtyse. Mirë, un po ndihem shumë mirë, si mund të bëj më shumë? Si mund të ndihem më mirë? That would be thinking that the alignment is the momentum is our work, and it's not. Në këtë rast do të ishte sikur momentumi është puna jonë, por në të vërtetë nuk është. There's people that think that, and there's lots of personal development that thinks that in order for you to feel really, really, really good, that you have to goose it up and create it unauthentically. Arsyeja pse po e diskutoj këtë është që shumica e kompanive, që merren me zhvillimin personal, flasin për këtë shumë. Por ata thonë që me qëllim që ju të ndjeni shumë mirë, duhet të mos i pranoni ndjenjat e juaja dhe nuk është autentike, nuk është ajo që në të vërtetë ju jeni, sepse ju po bëni sikur dikush tjetër. Like almost if I stand up and scream to the world, then what I want will come in faster.
Dhe më thënë, një farë mënyre sikur unë nëse e përtas, që të më dëgjojnë të gjithë, atëherë ajo çka unë e dua do të vi më shpejt. But guys, here's something to consider too. Por njerëz, këtu është diçka që ta konsideroni poshtë. Yes, you came here to feel good, but you're free to feel all of your feel good emotions. Po, ju jeni këtu të ndjeni mirë, por ju jeni poshtë, ju jeni këtu të ndjeni mirë, por poshtë jeni shumë të lirë të ndjeni çfarë do që jeni duke e ndjerë. And you're free to allow that momentum of what feels good to build automatically. Dhe ju jeni të lirë ta lejoni atë moment të ndjeni uritë mirë të bëhet në mënyrë automatike. And just like with the dissatisfied side of our emotions, Do më thënë sikur me anën sikur me anën ju të mirë që nuk e duam ta ndjejmë, by acknowledging the satisfied emotions, those can expand as well. duke i pranuar emocionet jo të mira, do më thënë ato që nuk na bëjnë të ndjehemi mirë, atëherë duke i pranuar ato që na bëjnë të ndjehemi mirë, atëherë sikur jo të mirat, atëherë ne mund të zgjerohemi dhe mund të ndjehemi edhe më mirë, edhe më mirë, edhe më mirë. Do më thënë, vetë krijohet një farë lloj energjie, vibracioni ju ngritet edhe tërheqni gjërat të njëjta që është momentum. And so how do we go about doing that? Si e bëjmë këtë? We go about doing that by understanding that we're just there to enjoy what feels good, not try to figure out how to create more of it. Dhe më thënë, këta e bëjmë në këtë mënyrë, duke u kënaqur, në atë që ndjejmë ta bëjmë, dhe jo duke menduar se si ta bëjmë më mirë ose çfarë të bëjmë pas kësaj. So I'll give you guys an example of what it means to focus on it with the power of your alignment as opposed to the pleasure of your alignment and vice versa. Këtë do t'ju jap një shembull, dhe më thënë të shumë të thjeshtë, se si është të ecni me atë që ju e ndjeni, ose se si është që t'i bëni gjërat të ndodhen, dhe më thënë jashtë zonës që ju nuk ndjeni mirë. And just know this, you are all inherently powerful. Së pari dijeni këta. Jeni shumë të fuqishëm, të gjithë. So you don't need to assert your power to others, and especially not yourself. Nuk keni nevojë të t'ja tregoni fuqinë që e keni të tjerëve bile, dhe as vetës tënde, sepse ju jeni vetë ajo. Është shumë natyrale. Because when we're focusing on the power, we're pinching off our own connection to the essence of who we are. Sepse kur po fokusohemi në fuqinë e saj, do të thënë, sikur nuk jemi më ata që jemi, nuk jemi autentik, si jemi vetvetja, sepse po tentojmë të tregojmë vetës pse po ndihem kështu, ndoshta edhe të tjerëve. Abraham gives it the example of it's like driving around a vacuum cleaner without it being plugged in. Abraham e jep një shembull sikur je duke pasuar me makinë, ndërsa në të njëjtën kohë nuk, domethënë, nuk e ke vendosur në prizë. And you can make lots of tracks and do lots of action. Dhe mund të bësh shumë aksione realisht. But by you not being connected to your power source, in essence, your inner being, por në të vërtetë nëse nuk jeni të lidhur me Zotin, që në të vërtetë është ajo që ju në të vërtetë jeni, qenia juaj e brendshme, you don't really get a whole lot done. Me të vërtetë s'do të bëni shumë. But you look very busy in the process. Por do të dukeni sikur jeni shumë të zënë, të ke punuar diçka. So, here's an example of power, which is the pinching off of your connection. Këtu është një shembull I fuqisë që domethënë ju bën juve që që të largoheni pak nga ajo që në të vërtetë jeni. Okay, man, I'm feeling so great. Okay, how can I maintain this? Njerëz, jam duke u ndjerë shumë mirë. Si mund ta mbaj këtë gjendje pa ma prishur dikush, pa ndodhur diçka tjetër, si mund ta mbaj këtë lidhje? And it may be slight, guys, but can you feel the push? A mund ta ndjeni se është tys, është ju
Nuk është, domethënë nuk jeni kjo. Guess what? We never came into this universe to assert our happiness and our joy. Asnjëherë nuk erdhëm në këtë univers që ta bëjmë këtë. Asnjëherë. Because God is never asserting your joy or your happiness either. Sepse Zoti asnjëherë nuk është duke e bërë këtë për juve, asnjëherë. Kështu që as ju nuk keni nevojë këtë ta bëni për veten tuaj. And so you can see how with that first example, it would just lead to more effort, more potential motivation, and more pinching off of the connection of who you guys are. Në këtë rast është e vërejtë dallimin. Se si në rastin e parë, domethënë, jeni duke munduar të arritni momentumin, jeni duke u ndjerë ju mirë, sepse nuk është ajo që në të vërtet jeni, dhe në rastin e dytë, a e dini sa mirë ndjeni vetëm duke u kënaqur me atë, pa tentuar ta bëni të rritet, sepse është kush në të vërtet jemi. Exactly. So now, guys, let's focus on the pleasure of our alignment as we flow forward. Prandaj njerëz, jani të fokusohemi të kënaqemi në këtë jemi mirë, kur jemi të lidhur me Zotin. So now consider this example instead. Konsiderojeni këtë shembull. Oh, I'm just feeling so good. Ah, man, there's so much more coming. This is, I'm just so appreciative of who I am and everything that is coming to me. What feels good next? Ndjeni këtë. Njerëz, jam duke u ndjerë shumë mirë. Jam shumë falendëruese për atë kush unë jam, dhe për të gjithë gjërat e mrekullueshme që janë duke ardhur. Dhe le të shohim çfarë më bën të ndihem mirë, domethënë. Do të kënaqem me këtë dhe pastaj do të ndihemi inspiruar. You'll notice in both examples, guys, whether it's the dissatisfied or the satisfied, we acknowledge how we feel and then flow forward. E vërejtë që në dy shembujt ne e pranojmë atë që e ndjejmë dhe ecim përpara. Domethënë, edhe të mirën edhe të keqen. Yeah. So I know you're doing a lot of talking, Jenny. You want to add something? Yeah, first of all, I loved your example. You know? Thanks. Yeah. And yeah, you're welcome. Because, it's... and I know that everyone, can find themselves in this. I know that. And it's perfect. Yeah. Because earlier we talked about how important and how free and how we really is to be who we really are. Yeah. And then to be inspired. Yeah. And because not to be very busy in actions and all of that. Right. But to just really feel that, to feel our connection and then to be inspired. Yeah. Because it's very different. Yeah. It's very different, and we can do it only right, but it's very different. I agree. Really? I love that you said that. Yeah. Yeah, and I think it's an understanding too, Jenny, that we're not saying action is a bad thing. We're saying action is a beautiful thing. And when we're flowing with our alignments, we are inspired to lots of action. Do me thënë, ne nuk po themi që aksioni nuk është i mirë. Aksioni është shumë i mirë, por me të vërtet kur je duke ndjerë lidhjen tënde, atëherë realisht do të bëni shumë aksione, por është ndryshe kur vetëm i bëni, edhe ndryshe kur e ndjeni. I don't know about you guys, but the more that I feel my own individual alignment, nuk e di për juve njerëz, por sa më shumë që unë e ndjej atë që në të vërtet jam, the more I find things that I'm inspired to do. Aq më shumë i domethënë gjej gjëra që jam i inspiruar t'i bëj. And the question is, well, how do you know they're inspired, Dave? Dhe pyetja është, si e dim që je i inspiruar?
because when you have the thoughts feel so good. Do të thënë inspirimi është të vini ide, mendime të mira dhe e të din që është për ty sepse të bën të ndjesh kaq mirë, kaq lirë, kaq vetvetja. Yeah. Yeah. Do you want to add to that, Jenny? Yeah, it's very because we are we are in this living in this human perspective in all of that, and yeah, it's like we came here to just to have fun and also to make action, and but doing that for the joy of it. So it's very energetical oriented, because everything is vibration. Yeah. And it's very it's very if we feel so, and if we don't feel so, we are very free. Yes, exactly. Always. So Always. yeah. Yeah. And it's very for us. Everything is for us. So it's just very having fun and all of that. Yeah, I agree. I love that. Yeah. Yeah, and I think it's so cool too that our alignment is individual and unique to us. Çfarë mendoj që është shumë e rëndësishme është që lidhja jonë me brendshme me Zotin ose ne që jemi në të vërtetë është shumë individuale, është shumë unike për secilin. So now feel this freedom, guys. If you're like, well, there's things that they do that I don't like to do, guess what? You don't have to. Vërejeni këtë njerëz. Nëse njerëzit e tjerë po bëjnë gjëra që juve nuk ju pëlqejnë dhe ju thani, njerëzit po bëjnë shumë gjëra që mua nuk më pëlqejnë, atëherë vetëm kuptojeni këtë, ju jeni shumë të lirë të mos ta bëni ata. You are free to do what you want to do. Ti je shumë i lirë të bësh atë që dëshiron të bësh. And there's a great caveat in this though. Dhe në gjithë këtë është një përbërës shumë i mirë. And the caveat is that when we're feeling good, we're also not trying to push against what we don't like anymore. Kur jemi mirë, ne po ashtu nuk e shtyj, domethënë atë që nuk na pëlqen. When you feel your own alignment, there's not a desire to be like, well, I'm free, so I'm just not gonna pay my taxes. Domethënë nuk I bëjmë këto gjëra do shta shumë rebele që janë, domethënë sikur unë jam shumë I lirë dhe nuk do t'i paguaj taksat. It's not like that at all. Nuk është kështu. Because just like we've talked about, you're still in that freedom to acknowledge what you're feeling. Sepse ju jeni gjithmonë të lirë të më thënë ta pranoni atë që ju po e ndjeni. And everything that we're sharing, this is not something to memorize, it's an art. Kjo nuk është diçka ta memorizoni, është një art. And until you really start feeling this for yourself, all of my words will just fall on deaf ears. Derisa ta ndjeni këtë, shumica e fjalëve të mia do të jenë në një vesh të shurdhër ndoshta. And what's exciting about this, you guys, is that I can only speak from my own personal experience. Dhe çka është më e rëndësishme për këtë njerëz është që unë vetëm mund të flas nga eksperienca ime. But here's what I know more than anything. Por kjo është ajo që unë e di për siguri. You're doing it perfectly. Jeni duke e bërë shumë perfekte. And everything that you've done until this moment right here as you're watching this video. Dhe gjithçka që e keni bërë deri në këtë moment që jeni duke shikuar këtë video, will serve you if you allow it. Do t'ju shërbej nëse e lejoni. And how do you allow it? Dhe si e lejoni? By acknowledging what you feel and flowing forward.
duke pranuar atë që jeni duke ndjerë dhe duke ecur përpara. Yeah. Yeah. Go ahead, Jenny. Yeah, go ahead. Yeah. So, can I expand in something with you? Absolutely. I felt you. Go right ahead. Perfect. So, yeah, we are very free to not push in things, right? Because when we push, we just get more of that. Yep. But actually, you were also talking about let it go, to flow forward. Yep. All of this, right? Yep. Yep. So, I'm very feeling that to listen from you and for all of the people that are hearing you, that in order to flow forward, you are not pushing, right? Right. Yeah, you're not pushing against anything. No. But also, you are not talking about that, right? No. Right. Yeah, because when you talk, it means that you're not still over it, right? Right. Yeah. So, can you expand in this, please? Sure. Just Absolutely. like in this understanding that you cannot do two things in the same time. Yeah. Brilliant. You cannot let it go, and you can. Yes, Right? I got you. Yes, I totally understand. Yeah. Well, and I think the first space to expand is there's an understanding that if you're finding yourself talking about what feels good and then focusing on right after what you wish would improve, you're not flowing forward. Do të thënë çfarë dua të tregoj është këtu që nëse jeni duke u ndjerë shumë mirë dhe jeni duke folur për atë që ju doni ta përmirësoni, atëherë ju nuk jeni duke ecur përpara. I jokingly call it I'm in alignment, but Do të thënë bëj shumë argëtuese këta dhe them që un jam duke u ndjerë mirë, por this is why acknowledging how you feel but then pivoting forward is so crucial. Kjo është pse, domethënë, ta pranoni atë që ndjeni dhe të esni përpara shumë pikë e rëndësishme. A big piece of acknowledging, though, is being honest with what you're feeling, though, guys. Dhe një pjesë shumë e rëndësishme, domethënë ta pranosh atë që je duke ndjer. And the reason for that is because the universe holds no secrets. Arsyeja për këtë është që universi nuk mban sekrete. Like, I'll give you a real example. Do t'ju jap një shembull, të vërtetë. You have an argument with someone that you love, maybe a family member, maybe your significant other. Për shembull, keni një konflikt me dikë që doni, ndoshta familjar ose dikush tjetër. You feel frustrated. Dhe ju ndjeni shumë jo mirë. And instead of acknowledging the frustration, you say something like this. Oh, it's not that big of a deal. I'm over it. Dhe në vend që ta pranoni atë që jeni duke u ndjer, ju thoni nuk po më intereson atë shumë. Në rregull është. Por ju në të vërtetë ndjeni ndryshe. But yet you're not being honest with your feelings, and then you continue to talk about it with others. Ju nuk jeni të vërtetë me atë që ju e ndjeni dhe bile jeni duke folur me të tjerat për të njëjtën temë. Maybe going into all the details about what they did and how they wronged you, etc., etc. Doshta duke shkuar në shumë detaje se çfarë ata të bën dhe e të tjerë. Detaje të tjera, doshta ndonjëherë të panevojshme. You have not flowed forward. Në të vërtetë nuk keni ecur përpara. Now, with that being said, that's not a bad thing. Me këtë që e tham, nuk është një gjë e keqe. Because we've talked about this too, guys. Know that anytime you experience any sort of contrast to any degree, what you want has been created vibrationally first. Sepse e vërteta është që çfarë do që përjetoni, të çfarë do shkolle, ajo që ju e dëshironi të vërtetë është krijuar në energji, në nivelin energjetik. So when you feel frustration, ease is in your vortex. When you feel annoyance, calmness is in your vortex. Kur ndjeni jo mirë, atëherë, domethënë kur ndjeni të frustruar, qetësia është në vorteksin tuaj. Kur ndjeni jo mirë, e mira, e lehtësia është në vorteksin tuaj. Only what you desire is in your vortex. Vetëm atë që e dëshironi është në vorteksin tuaj. Just like only what I desire or what Jenny desires
is in her vortex. Ashtu sikur se unë çfarë dëshiroj dhe çfarë, domethënë, unë dëshiroj në këtë kontekst është në vorteksat tonë. And I'll add this too because there's lots of talk, lots of, we'll say, human streams of consciousness on this too. Gjithashtu do të flas për këtë, pak për vortex. Is that no one can put anything into your vortex. Askush nuk mund të vendos asgjë në vorteksin tuaj. Asnjëherë. And they certainly couldn't put anything, including yourself, anything of a dissatisfied nature, because that would go against the law of attraction. Sepse domethënë nuk mund të ndodh në asnjë mënyrë, sepse kjo do të ishte kundër ligjit të tërheqjes. Kjo do të ishte sikur ju nuk jeni krijues. Në të vërtetë ju jeni shumë krijues dhe domethënë askush nuk mund të bëjë asgjë juve përderisa ju nuk e lejoni atë. Nuk e ndjeni. It's like Jenny was saying, you can't feel bad and have good things happen, just like you can't feel good and have bad things happen. Nuk mund të ndjeni mirë dhe të pritni që po ndodhin gjëra të këqija. Edhe në të kundërtën, nuk mund të ndjeni keq dhe të pritni që situata po rregullohet, sepse është në bazë të ndjenjave. It's like the humorous example I give where I say, oh, I'm really excited about this new thing because of all the stress it's going to now give me. Është, domethënë kur thua që jam shumë i emocionuar për krejt këto gjëra që po më vinë, sepse domethënë po më bin shumë stres. Can you guys hear how ridiculous that sounds? A mund ta ndjeni se sa çesharake kjo tingëllon? And more important, can you feel how ridiculous that sounds? Dhe më e rëndësishmja. A mund të ndjeni se sa e rëndësishme është kjo dhe a mund të ndjeni se domethënë sa çesharake mund të tingëlloj. So Great. Let's go back to this example of the argument with a loved one. Domethënë, le të kthehemi te te argumenti që kemi me dikë që e duam. So you feel frustrated. Kështu ju ndjeni të frustruar. Acknowledge that within yourself. It's okay that you feel these emotions. Pranojeni këtë në veten tuaj sepse është shumë në rregull që ndjeni kështu. And it can be this light and this simple and this quick, something like this. Mund të jetë shumë e thjeshtë. Diçka si kështu. Okay, what they said frustrated me. Mirë. Ajo çfarë ata thanë më bëri mua të frustruar. Domethënë me frymëmarrje. But I can be okay that it frustrated me. Por unë mund të jem në rregull me ata. Që ata më And I'm frustrojnë. okay that I feel frustration. Dhe mund të ndihem shumë në rregull që unë ndihem i frustruar. What would feel a little bit better? Çfarë do të më kishte bërë mua të ndihem pak më mirë? And that's it. Dhe kjo është. You guys will be guided into what feels better next. Sepse ju njerëz do të jeni të orientuar në atë që ju bën të ndjeni më mirë në momentin tjetër. Yeah, so does that clarify, Jenny? I loved your expansion. Yeah, really, you know? Just I think that it was very helpful for everyone. I do too. And I think it was and brilliant. for me too. Yeah, for sure. Yeah, absolutely. Yeah. Yeah, we are so free and also that you know, sometimes it's not that we feel bad about that. No. In general. Yeah. It's very good. Like, right? Yeah. And but you are saying also in cases, right? Because I could understand that it's not what someone is acting, but how we feel, right? Correct. Very correct. Yes. So yeah. So the others are free to do whatever they love doing, right? Yep. Great. Yep. And our work is to feel and flow forward with our alignment. Correct. Right? Correct. Because, you nailed it. Yep. Yeah. Perfect. Yeah. 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 Because
Yeah, because sometimes people can do this in purpose, right? To just Yes, see your reaction, right? absolutely. And So, then yeah, yeah, go ahead. yeah. So, what about all of this, right? It's all about this clarity and flowing forward. Mm-hmm. Yeah, always clarity. Yeah. So, is this kind of well-meaning manipulation in this case? Can you Mm. can you expand in this, please? Yes, of course. Um, no, because when you're flowing with your own alignment, انه مثلا dysageracio unë i fola këto është do më thënë e rëndësishme është se si ne ndihemi çdo herë. Kështu që do më thënë nuk është çfarë të tjerët na thojnë neve për ajo çka ne e ndjejmë. Do më thënë ndoshta të tjerët mund ta bëjnë këtë qëllimisht dhe është do më thënë e pyeta unë Devin që është manipulim me qëllim kur të tjerët e bëjnë këtë. A do të ta marrim këtë mënyrë atë ecim përpara. you're allowing yourself to connect as well as see everyone through the same freedom that you're feeling. E vërtetë është që kur ju jeni duke ecur përpara me ndjenjat e juaja, atëherë do më thënë ishini të gjithë përmes syve të Zotit. You're no longer trying to control others because the focus is on you controlling your ability to align with your inner being. Sepse ti më nuk të intereson t'i kontrollosh të tjerët, por të intereson shumë të më thënë të ecësh përpara me qenien tënde të brendshme. And control is kind of a misnomer because it's really just allowing yourself to flow forward with your inner being. Kjo është dhe më thënë, ju e lejoni veten tuaj të ecni përpara me atë që e ndjeni, sepse ka të bëjë me juve dhe jo me të tjerët. It is the understanding of learning how to feel good unconditionally. Është mirëkuptimi që të mësoni sikur të ndiheni mirë pa kushte. So, also to appreciate the others that they are doing this and to say thank you because you are learning me to feel and to flow forward in unconditional way, right? To Absolutely, but thank you only people. need to do that to yourself. Yeah, but really, when we are really flowing with all of that, we feel that appreciation, right? For everyone. Absolutely. Oh yeah, you're spot on. Yeah, absolutely. The communication though is with yourself. It's almost like you're having an awareness of what people feel. Do të thënë Oh, është yeah, go ahead. yeah, është ky mirëkuptimi se çfarë të tjerët ndjejnë. And in having that awareness of what people feel, you're also allowing them to be who they are, while at the same time you continue to be who you are. Do të thënë është t'i lejosh të tjerët të jenë ata që në të vërtet janë dhe të për veten tënde të ecësh përpara ai që në të vërtet je. And just like you said Great. earlier, Jenny, you're not doing it from a space of push. You're doing it from a space of ease. Dhe, do të thënë nuk je duke shtyr asgjë, je duke bërë prej asaj që ti e ndjen. Do të thënë është krejt e bazuar në ndjenja. It's really about taking the path of least resistance or the path of most allowance. You choose what feels best to you. Është me të vërtetë ta marrësh atë rrugë që është do të thënë që është më e lehta për ty. And just like from the understanding that we came here to feel good, do të thënë duke mirë kuptuar atë që ne jemi këtu për të ndjerë mirë, we also would want to allow others to feel good too. po ashtu i lejojmë të tjerët të ndjeni mirë. Yeah, yeah. And I wanted to read this quote by Jen because she says, feel and flow in your alignment, appreciating the guidance your feelings provide. Ndjeni dhe esni përpara në falenderimin tuaj dhe vlerësojeni dhe më thënë atë që po e ndjeni, jo brenda vetës tuaj. And again, guys, just know that our guidance is here to guide us. Vëreni njerëz këta, që ndjenjat tona janë këtu që të na drejtojnë neve.
Our feelings are here to allow us to know what we're feeling. Ndjenja tona janë këto të na lejnë neve të kuptojmë se çfarë po ndihemi. Çfarë po ndjejmë. Our feelings are our indicator of where we're putting our focus. Ndjenja tona dhe më thënë janë dhe më thënë është si identifikim që ku po e vendosim në fokusin. And just like the GPS in a car or your car, Dhe më thënë është sikur GPS që keni në makinën tuaj. your GPS will never yell at you if you go astray. GPS asnjëherë nuk do të përtas tek ju nëse ju nuk shkoni mirë. And neither will your inner being. Dhe asnjëherë nuk do ta bëj këtë as qenia juaj e brendshme. Asnjëherë. But it will gently guide you. Por shumë në mënyrë të qetë do t'ju drejtoj juve. And so GPS may say recalculating. Kështu që GPS-i mund t'ju jap rekomandime gjatë rrugës. Your inner being is doing the same thing. Çdo herë qenia juaj e brendshme është duke bërë të njëjtën. Example, I don't like this frustration. Your inner being is saying, we so understand that. We have the desire of your heart. Come this way. Come this way. Për shembull, qenia juaj e brendshme është duke thënë që, jeni duke përjetuar një lloj frustrimi dhe ju vetëm keni ekspansuar, kështu që prandaj nuk po ndjeni as mirë në atë gjendje dhe vetja juaj e brendshme, Zoti po ju thret të shkoni përpara. And again, with everything we've said here today, Dhe edhe një herë me gjithçka që kemi thënë sot këtu, just know that you're doing it all great. Vetëm kuptojeni që gjithçka që jeni duke e bërë është shumë perfekte. And even if some stuff you heard, it just sounds like a lot of words. Edhe pse ndonjëherë nëse ju duket që kemi folur shumë fjalë, that's okay. Është në rregull. Just focus on what feels good for you in this moment. Vetëm kënaqë me veten tënde dhe bëj atë çfarë të bën të ndihesh më mirë. And know that each one of you is here for your own beautiful, unique, and individualized journey. Dhe kuptojnë një gjë, se secili këtu jemi të veçantë, kështu që nuk kemi nevojë ta kopjojmë askënd. You're doing it perfectly. Jeni duke e bërë shumë perfekte. And we hope today that this has expanded the idea of acknowledging how you feel, no matter what it is, and flowing forward. Dhe mendojmë që e qartësuam atë që ta pranoni atë që jeni duke ndjerë dhe të ecni përpara. And to just know there's more to come. Dhe dini që edhe shumë gjërat e mira janë duke ardhur. And to know that you are loved unconditionally by your inner being, by Source, by God. Dhe dijeni që jeni shumë të dashur, nga Zoti dhe nga ata që jeni ju. Yeah. Jenny, I'm going to read a few comments here in a second, but anything you want to add as we're wrapping up? Yeah, I just love that. Your whole explaining and your whole, in this understanding for all of us, and is it's to calibrate in who we really are, not in others, right? Yeah. And because this is the case, I just love that, because you can do it. For myself, I know that you can do both of the things in the same time. In this case, you can calibrate in who you really are, and you can kind of have natural expectation. It's not to control someone else. It's just very natural expectation. Yeah. And natural expectation is very different with the one that you don't calibrate in who you really are. Yeah. You understand me, right? I do. I think it's an understanding of just, we're really in that space of positive expectation. We understand this is great, and when I'm flowing with who I am, like, more good things are going to happen. And if there's people outside of you that don't agree with that, that's okay. That's totally okay.
They're free to feel that. Yeah, është dhe më thënë është ka të bëj me atë që ne ndihemi dhe dhe më thënë është shumë e natyrshme që të kemi prishmëri kur ndihemi mirë. Është një dallim. Kështu që edhe nëse keni prishmëri natyrale atëherë lejoni të tjerët të ndihen atë që po e ndihin. Është shumë e lirë. Gjithçka është e lirë. Great. I just love Exactly. that. Yeah, and I love what Jen wrote. She says, expect the best for and from others. Yeah. Gjeni është duke thënë që dhe më thënë prite më të mirën për vetën tënde dhe për të tjerët. And she's so spot on with that, Jenny, because that's what it's like. When you're in a aligned space, your cage is no longer rattleable. Your feathers are no longer ruffleable. Ideja është që kur jeni duke ecur me atë që ju ndiheni mirë, dhe më thënë, më nuk është e lehtë për të tjerët që t'ju bëjnë juve të ndiheni ju mirë. Yeah. And nothing really does bother you anymore. Dhe më nuk të brengosin disa gjëra. And even if it does, you just acknowledge it and flow forward. Dhe nëse të bën, të ndihesh jo mirë, atëherë vetëm e pranon të ecë përpara. Which is exactly what we talked about today. Kjo është gjithçka që ne folëm për këtë sot. So, guys, just enjoy this playful existence and know that you're unconditionally loved, you're doing great, and there's more to come. Dhe më thënë, kënaquni me gjithë këta dhe dijeni se jeni shumë të dashur pa kushte dhe dijeni që edhe më shumë të vi. Yeah. So, Jenny, I loved your clarifying questions. Anything else you'd like to add before we call it a day here with Super Days with Super Dave? Yeah, I just I thank you so much for Aries because he brought something about me, I think. Yeah, thank you. So thank you for being here and yeah, I just loved that. I just loved everything and I just think that it's very a beautiful clarification for all of us. Yeah. And I think even for yourself. Sure. So always. Yeah. And just flowing always, right? Yeah. And who we really are always. So Always. yeah, just really this freedom that we have. And every time is expansion. Every time is clarity, right? Right. So yeah, just really to feel and to flow who we really are in any case. Yep. And we are so free always to do that. So yeah, thank you so much. Thank you for everything you shared, and Sure. I think this is wonderful. I think it's very easy. Yeah, you just acknowledge whatever we are feeling and knowing that everything is for us in every way. Yeah. Yeah. Absolutely. So beautiful. Thank you too, Jenny. Thank you. I feel the same way. So thanks you guys, and we love you lots, and faleminderit, and love you lots, and enjoy flowing forward. Ju dua shumë, të gjithëve dhe faleminderit shumë dhe kënaqeni duke ecur përpara. And love you, Jenny. Love you too. Love you all. So, thank you. Have a great day, guys. Love you lots. More to come. Much more to come. Thank you. Bye, guys.